на этот компьютер. Да, хорошо, хорошо. Угу. Ну, вот так, стоит. Можно? Да. Угу. Ну, добрый вечер, уважаемые коллеги. Когда мы начинаем наше мероприятие, извините небольшую задержку, вот, после локдауна мы так активно наши религиоведческую деятельность в академии, семинар религиоведческих, буквально в начале месяца был семинар по русскославянцам. Вот, часть людей, на самом деле, присутствовал на них, потому что после этого все мы прониклись в музыку рэп, и в этой неделе, наверное, слушали дети наполняются этим волшебным христианским альтернативным духом. Правильно? Вы не наполнились духом, а мы наполнены. Вот, и, соответственно, так получается, что приехал наш коллега из Ирана, Джавад Мири, правильно? Вот, и почему бы нам, Сергей предложил воспользоваться возможностью пригласить достопочтенного нашего коллегу из другой страны, чтобы вот выслушать какую-то очень интересную тему. Мы рассматривали различные вопросы, были более, может быть, специфические, более интересные для нашего коллеги. Но мне показалось, что у нас в России мы так традиционно с особым трепетом, возможно, с сравнением, с любовью относимся к Ирану. Но как вот Иран вписан почему-то в российскую историю, или там дипломатические отношения, в том числе всем известно Тегеран, другие какие-то истории. Вот, в 80-х годах, в конце 70-х произошла всем известная исламская революция, которую неоднозначно восприняли в Советском Союзе, потом уже современные историки тоже неоднозначно относились к одной стороны к антиамериканским отношениям, революция афроамериканская была, вроде бы все обрадуются, когда во всем мире что-то происходит антиамериканское, потом вроде у нас либеральные ценности провозгласились, где так вроде не все плохо. А потом опять так традиционно мы развернулись на наш исторический путь, и все антиамериканское поддерживается нами, мы с ним солидаризируемся, ну, по крайней мере, в публичных выступлениях. И вот сегодня я предложил коллеге подготовить эту тему государственно-конфессиональные отношения в современном Иране, как раз вот после революции. Все-таки 40 лет это уже одно или даже два поколения прошедших, потому что они фиксируют наши события совсем по-другому. И вот наш коллега Сергей, тоже религиовед, очень приличный человек, естественно. Будет нам известно переводить. Религиоведа приличная. Именно на это я и намекал. Я расскажу пару слов. Джавад, мы знакомы больше 10 лет. Знакомились в Иране. Казалось, что мы сможем иметь связи семейных. Вот. Джавад работает в Институте культурных и гуманитарных исследований в Тегеране. Это самая большая академическая институция в Иране, которая занимается такого рода исследованиями. Он исследователь, большую часть времени он посвящает написанию статей, книг. Если вы посмотрите на его CV, в интернете там есть достаточно внушительный список литературы. Если он будет что-то конкретно написать, Джавад может ответить. Вопрос по поводу своих исследований. Вот. Ну, тему Владимир объявил, так что здравствуйте. Я очень рад здесь, но извините, если я говорю по-английски. I'm very happy to be here and thank you very much for giving me this opportunity. Спасибо, что меня пригласили, дали мне возможность выступить. I try to present my speech around 5 interrelated topics. Я построю свое выступление вокруг 5 взаимосвязанных тем. The first one is about religious diversity in Iran. Первый будет касаться религиозного разнообразия в Иране. I'm sure most of you may know Iran and the Iranian landscape and the atlas of the religious diversity, but always there is a myth that Iran is a monolithic Islamic country. Да, я уверен, что большинство из вас знает, что Иран – очень разнообразная страна, культур, народностей. Но тем не менее существует своего рода миф о том, что Иран – это исключительно исламское государство. In Iran, at least we have 5 different religions.
Тем не менее, у нас в Иране 5 религий. We have, for example, Judaism, we have Christianity, Zoroastrianism, Islam, and there are some small aspects of a religion called Sabian religion in the south of Iran. Иудаизм, христианство, ислам, зороастризм и, то, что называется, савианизм. Sabian. And then you have, for example, different denominations within, for example, these different religions. Дальше каждая из религий, внутри нее есть еще разные деноминации, направления. It might come as a maybe surprise that, for example, the oldest maybe church in the world, or at least one of the oldest, is in the northwest of Iran, Christian church. Может, для многих будет сюрпризом услышать, что одна из самых старых церквей в мире, сохранившихся, она находится на северо-западе Ирана. And there are, for example, these 3 different religions like Christianity, Judaism, and Zoroastrian. They have representatives in the parliament. Также представители главных религий, не мусульманских, то есть христианства, иудаизма и зороастризма, каждый из них имеет представителей в парламенте. And then, but the majority of the people in Iran, they are Muslims and they belong to what we call it Shiite tradition. Конечно, большинство жителей Ирана принадлежат исламу и принадлежат к шиитскому направлению ислама. When we talk about the state or the relation between church and state in Iran, first of all, we have to be a little bit critical about these concepts. Переходя ко второй теме, отношения между государством и религией, когда мы смотрим на эти отношения, мы должны понимать, что сама матрица, государство, религия, к ней нужно относиться с известной долей критики. In most, for example, standard works on religion and or church and state, they talk about, for example, we have a concept of the church and then we have the concept of the state. В большинстве стандартных работ, посвященных этой теме, принято разделять. Отдельно существует государство, отдельно существует религия. Два таких концепта. But the main question is, do we have a church in Iran? Но главный вопрос в отношении Ирана состоит в том, а есть ли в Иране то, что называется церковь? Of course, we have Christian church, but I'm talking about the concept of church within Islam. Конечно, существуют христианские церкви в Иране и в других странах, но если нечто аналогичное понятию церкви. There is no concept of church within Islamic tradition. Дело в том, что в исламской традиции мы не найдем такого концепта, как церковь, такого понятия. Some people may say, for example, of course, we have what is called mosque, and mosque is the equivalent of the church. Конечно, некоторые люди могут возразить и сказать, что ну, у вас же есть мечеть, да, и давайте скажем, что мечеть это нечто аналогичное понятию церкви. But it is impossible to take the mosque as the equivalent of the church because there is no hierarchy within the mosque, and the historical function of the mosque is not equivalent to the church. Но, тем не менее, это было бы неправильно, это сравнение было бы неправильным, потому что, ну, например, потому что мечети в этой конституции ислама, как конституция ислама, отсутствует иерархия. And there is no hierarchy, and the historical function of the mosque. Да, исторически мечеть, да, концепт, конституция, она существовала совершенно в других параметрах, по-другому, нежели христианская церковь. So most of the studies, when they talk about the relation between religion and state in Iran, it seems it's based on this Eurocentric premise or Eurocentric assumption of the European Catholic or European Church or Euro-Atlantic Church. Поэтому, когда мы читаем исследования, посвященные Ирану, религии в Иране, очень часто мы сталкиваемся именно с этой матрицей государства-церковь, но по сути это европейцентричная матрица, да, которая характеризует католические европейские страны.
каких-то других странах, но не подходит прямую к случаю Ирана. So now when we're talking about the Iranian Revolution of 1979, then people ask, oh, okay, if you don't have a church and if you don't have, for example, this hierarchical understanding of the church within the Iranian tradition, then how should we understand this revolution of 1979? Да, вопрос заключается в следующем. Окей, хорошо, было событие революции иранской 1979 года. Как мы должны его воспринимать, если мы не можем на него посмотреть через призму этого концепта церкви государства? Как еще можно на это посмотреть? At least as far as I have understood or as far as I have studied, I have seen most of the standard for classical studies on the Iranian Revolution of 1979 is based on the concept of Islamic Revolution of 1979. Я лично знакомился с этими исследованиями, посвященными иранской революции. Я обратил внимание, что большинство из них говорят о том, что это была именно исламская революция. But really, was it an Islamic revolution, first of all, or no, it was a revolution? Но была ли это действительно исламская революция или просто революция? This, at least so far, I don't mean that nobody has talked about this, nobody has explored this, but it seems very few have paid attention to the distinction between revolution as such and Islamic revolution. Не говорю, конечно, что никто не обращал на это внимания до меня, но тем не менее вот, есть такое подавляющее количество литературы, которая не делает разницу между исламской революцией с одной стороны и революцией вообще с другой стороны. I'm sure most of you have studied in the historical books or historical literature about French Revolution and Russian Revolution. Я уверен, что большинство из вас изучали примеры французской революции и русской революции, естественно. And when we talk about, for example, French Revolution, we don't call it Christian Revolution. Когда мы говорим о французской революции, мы же не называем ее христианской революцией. And when we talk, for example, about the Russian Revolution, we don't say it was, for example, православная революция. В отношении России мы тоже не говорим, что русская революция была православной революцией. But what happened when the Iranian Revolution happened, people said, for example, it is the Islamic Revolution. Да что происходит, когда люди называют иранскую революцию исламской революцией? So I think now we need to go back and try to dig up what was the revolution of France about. Поэтому нам нужно как бы сделать шаг назад и посмотреть, к чему, собственно, сводилась французская революция, в чем ее суть. There were three slogans or three principles of French Revolution. В французской революции мы находим три известных лозунга: Égalité, liberté, свобода, равенство и братство. and fraternity. And you know that after the French Revolution happened, so many things in Europe, and for example, the reign of Napoleon and the war in Europe, and the ideals of French Revolution about equality, about liberty, and about fraternity never reigned over, never materialized. Вы, конечно, знаете из истории, что после самого события французской революции наступила эпоха Наполеона Бонапарта и войны в Европе, что эти идеалы французской революции, они никогда на самом деле не стали господствующими до конца на европейском континенте. And when in Europe started, for example, people, thinkers, intellectuals, and philosophers started to think over about the principles of French Revolution, they came to this idea. И когда интеллектуалы, философы, политологи размышляли об уроках французской революции, они пришли к следующим выводам. That if we want to materialize these three principles, universal principles of fraternity and equality and liberty, the most important thing is liberty. И вывод стоял в том, что если мы хотим действительно воплотить эти идеалы революции, то из трех главных принципов наиболее важным является принцип свободы. And if liberty, and especially in terms of the property, the sense of property is preserved and people have right to exercise the power of
gaining and obtaining property, then other things could come afterwards. И мысль в том, что если есть какая-то возможность действительно осуществить принцип свободы, в частности в том, что касается свободы владеть и распоряжаться имуществом, то два остальных принципа как бы подстроятся к этому. And the word, for example, for that was what we today call capitalism and the traditions of liberalism, neoliberalism, and these things could safeguard the good society and bring prosperity, equality, and fraternity. И, соответственно, это то, что нам знакомо через такие понятия, как капитализм, неолиберализм и так далее, суть которых сводится к тому, что если мы обеспечиваем право свободной экономической деятельности, так скажем, свободного владения имуществом, то два остальные принципа братства и равенства, они тоже там, никаких проблем с ними особых нет. But the irony in the history is that when these ideas came, and liberalism, capitalism, bourgeoisie, they actually increased in the world, what we see at the same time is the rise of what historians and sociologists call colonialism and imperialism in the world. Но ирония историческая заключается в том, что по мере того, как индивидуальная модель капитализма, построенная на принципе свободы, распространялась по миру, параллельно возникли такие феномены, как империализм, колониализм, то есть то, что нарушало в корне два остальных принципа равенства и братства. So after a war, after some time, many intellectuals who really believed even in the French Revolution, they said the question of fraternity and even equality is not really achievable. We should really forget about it. Поэтому после военной эпохи, после Второй мировой войны, появились даже мыслители, интеллектуалы, философы, которые стали заявлять, что эти два оставшихся принципа, братства и равенства, они, может быть, не так важны, давайте про них забудем. And if you look at, for example, many discourses in the early 20th century, you will see many, for example, social anthropologists, many anthropologists, and even many scientists, they try to say that, for example, African people, Asian people, other non-European people, even their brain is not as big as, for example, European people. Если мы посмотрим на исследования начала 20-х годов, то масса литературы о том, что даже какие-то антропологические характеристики народов, населяющих африканский континент, азиатский континент, острова и прочее, они как бы не соответствуют европейскому стандарту, не вполне люди. But on the other hand, for example, in Europe and many other parts of the world, they were idealists, for example, intellectuals and utopian intellectuals. They try to say, no, what we need is not actually what they call it, for example, the parameters of French Revolution. Slowly, the idea that if in society we can have justice, equality as a base, then we can establish those great ideals. Но было и другое направление мысли, которое говорило о том, что если все же попытаться установить приоритет справедливости, равенства, братства, то исходя из этого действительно можно построить некую альтернативу либеральному капитализму, более справедливое общество. For example, ethical or Christian, for example, socialists of 19th century. Этические или христианские социалисты 19 века In Germany and some other в parts. Германии и в других частях Европы. Slowly, these ideas that justice and equality is the base of a good society gain support among intellectuals and intelligentsia. Постепенно как бы ширилось такое интеллектуальное движение, направление, которое в главу угла ставило именно ценности братства и равенства. But nobody could imagine that revolution will happen in Russia. Но при этом никто, например, не подозревал и не думал, что такого рода революция может произойти в России. But that revolution happened in Russia, and the main idea was justice, equality. It is the base, then we can safeguard liberty and fraternity.
И такая революция, тем не менее, произошла в России. Да, и ее принципом основным была справедливость, на основании которого уже собирались дальше обеспечивать братство и свободу. But as actually was explained earlier by Karl Marx and many, for example, socialists and communists, revolution could happen where there are, for example, workers and industrialization at the highest form. Но, как учил тот же Карл Маркс, настоящая революция происходит, когда ее движущей силой является пролетариат, индустриальный пролетариат, главная общественная сила. Then, what to do in a country like, for example, Russia at the late 19th century, early 20th century, you don't have the, for example, widespread and deep-seated industrialization and, for example, very strong workers and worker unions. В России, как мы знаем, в конце 19-го, в начале 20 века не было сильного пролетариата, потому что индустрия, промышленность была не слишком развита, как Россия оставалась одним параметром. There was this genius of, okay, some may say not genius, ingenious, but we say the genius of Vladimir Lenin, who said, okay, what we need is a group of intelligentsia or intellectuals who could induce some kind of consciousness into the masses. Да, мы встречаемся с феноменом Ленина, который мы называем хорошим гением, плохим гением. Но, тем не менее, ему пришла в голову мысль, что, несмотря на то, что отсутствует социальная база в виде промышленного пролетариата, группа интеллигентов, интеллектуалов, партия может внедрить в массы правильные идеи построения нового общества. Okay, they try to hold the power and they say, okay, in the meantime, we will increase the consciousness of the masses and afterwards we will give the power to them and when the justice is established, liberty will come and fraternity will arrive. И дальше эти люди, как известно, они взяли власть в свои руки, установили свое правление. И идея стояла в том, что правление нужно для того, чтобы постепенно подвести общество к тому моменту, когда можно будет на основании от этого принципа справедливости перейти к принципу свободы и равенства. Then people started to grow their consciousness and they said to them, okay, step down, we want to take the state. He said, no, it's not like that easy. You should go to Gulag, you should be suppressed, you should be oppressed. Подобное происходило, потому что люди действительно вдохновлялись этими идеями, повышали свое сознание, расширяли свое сознание, более глубоко проникали в суть происходящего. И постепенно действительно стали требовать и свободы, и равенства. Вот. Ну, а государство на это отвечало разными репрессивными мерами, посылая в ГУЛАГ, в тюрьму, сажали. Slowly, people around the world got disillusioned. И постепенно, значит, и люди во всем мире, тоже, наблюдая за всем этим, тоже разочаровывались в этом примере Советского Союза. They realized that liberalism, which announced or pronounced that it is the heir or it is the right heir of French Revolution, ended up into capitalism and a world order which wants to suck like third world countries and get rich, and the Soviet Union, which tried to say we are the heirs of, for example, Russian Revolution, ended up in another kind of misery. Ну, люди как бы видели, что оба проекта, они все людям вместо воплощения идеалов что-то обратное. То есть, например, западный стран стоял в том, что идеи либерализма, капитализма, они обернулись, наоборот, закабалением там, других стран, континентов, колониализмом, империализмом. А пример Советского Союза стоял в том, что свободы не было конкретных жителей этой страны. So, the Iranian Revolution was supposed, or at least if we look at the 20 or 30 years before the revolution of 1979 happened, поэтому иранская революция, она вот, возникает из этого контекста. Если мы посмотрим на то, что происходило за 20 лет до самого события революции в 1979 году,
there are many intellectuals, and there are many texts, and there are many discourses. Мы найдем очень много интеллектуалов, пишущих на эту тему, которые были написаны. There are people who are engaging with these ideas. French Revolution, liberty, and, for example, fraternity, and the idea of justice ended up in deadlock. Russian Revolution, the same. Все они обсуждают как раз вот эту тему, то, что мир пришел вот к такому неудаче обоюдной, да, идеал французской революции, часть из которой попытался реализовать Запад, а часть Советский Союз. Все это удовлетворительные модели, удовлетворительные попытки. And revolutions by nature are not local phenomena. It happens in local place, but they are global phenomena. Но суть революции сводится к тому, что хотя они локальны по своему происхождению, они глобальны по содержанию, универсальны. So Iranian Revolution was supposed to upside down what, for example, the ideals of French and Russian Revolution couldn't achieve. Иранская революция, цель иранской революции состояла в том, чтобы перевернуть с головы на ноги то, что происходило в французской и русской революции. What was the main base of Iranian Revolution, which slowly turned into Islamic Revolution? Какая была основа иранской революции, которая постепенно действительно превратилась в исламскую революцию? If you look at all the texts, pamphlets, slogans, many other, for example, written and even recorded materials, you will see one word is one of the most important and key words in this discourse. Если мы посмотрим, проштудируем литературу революционную, памфлеты, статьи, книги, то в них во всех есть одно главное слово. And that word was tawhid. И это слово «тавхид». Well, what does this word mean? This word traditionally was defined as, for example, God is one. Традиционно термин богословский означает единство Бога. But God is one was a theological and a very metaphysical principle. Это такая богословская метафизика. What Iranian revolutionaries wanted to do, it was not talking about theological dimension of this concept. Но иранские революционеры, когда осуществляли революцию, они вовсе не смотрели на это как на осуществление какого-то богословского идеи. They tried to twist this word and reconceptualize it and bring it to the sociological dimension. Поэтому они взяли этот концепт тавхид, единства Бога, и низвели его на уровень общества, сделали социологическим термином. Instead of talking about the oneness of God, С того, чтобы говорить теперь уже о единстве Бога, they talked about unity of humanity. мы говорили о единстве человечества. And that was the main principle of French Revolution, which was fraternity. И это как раз один из главных принципов французской революции, то есть братство. How can we bring people from different races, different religions, different denominations, different, for example, geographical locations, different languages, into one sense of feeling we belong to a big family of humanity? И в том, как мы можем людей, которые принадлежат разным языкам, культурам, народностям, чему угодно, как их можно объединить. If we could bring this kind of consciousness, if we could bring this kind of message to humanity, then we could have liberty, then we could have equality, as long as we believe that we are at the same footing. Если в том, что если мы действительно можем людей вооружить этой идеей, да, внедрить ее в их сознание, то мы все едины, то на основе этого можно дальше уже построить, воплотить идеалы и свободы, и равенства. But we know that, for example, in a country like Iran, when a revolution happens, and you have, for example, strong systems and world orders like capitalist order, and then it was the socialist order, it was not very easy to bring this message out. Как мы знаем, что любая революция, она совершается в неком контексте, и любая хорошая идея помещается в конкретный исторический контекст. А контекстом было присутствие капитализма, с одной стороны, с другой стороны, социализма, социалистическая система.
So much I leave it here. I don't want to continue this line. We can maybe discuss another time. But I only want to say one single thing. Я не буду разворачивать всю эту тему, мы вернемся позже, но я хочу сказать только одну вещь. That Iranian Revolution was not a revolution only for Iranians. It was a revolution at the global level. Считаю, что иранская революция это не была революция только для иранцев. Это действительно глобальная революция, для содержания глобального для всех. Now, if we want to assess, for example, what is the state of revolution or the ideals of revolution within Iran, let alone the world. И когда мы уже переходим к тому, как мы можем оценить то, что произошло в Иране, иранскую революцию, для самого Ирана и для мира в целом. Maybe few months after the revolution, slowly, just few months, not few years. Now, our colleague asked us to talk about 43 years after the revolution. I said, forget about 43 years. Just look at the few months after the revolution. У нас в теме лекции заявлено 40 или 43 года после революции. Давайте даже посмотрим на то, что происходило буквально через несколько дней после революции. Few months after Через несколько месяцев после революции. Few months after the revolution started to get another, for example, interpretation and changed into Islamic revolution. В течение нескольких месяцев после событий революции постепенно начало меняться ее восприятие, она постепенно стала превращаться в исламскую революцию. And even Islamic revolution, when we talk about it, we should remember what this concept of Islamic means. Но что такое исламская революция? At least we have 5 different interpretations of Islamism. И у нас есть как минимум 5 интерпретаций того, что слово исламизм может означать. I want you to shake your minds. Немножко хочу поиграться с вашим умом и встряхнуть вашим. We have one concept or one word is called Islam. У нас есть концепт, название под именем ислам. Islam is a religion like many other world Это religions. религия, как и других мировых религий. At least as the faithful of this religion claim, they say it was revealed in 7th century to a prophet called Prophet Muhammad. Как приверженцы этой религии заявляют, эта религия является откровением, которое было от Бога, от Аллаха, пророку Мухаммаду в 7 веке. The name of that religion is Islam. Эта религия называется ислам. But in the 20th century, we have an ideology like, for example, communism, socialism, liberalism, called Islamism. We have I didn't have an ideology. It's Islamism. В 20 веке как бы, ислам или исламизм это Not Islam. исламизм. Это как бы идеология в ряду других идеологий, как капитализм, социализм, коммунизм, прочее, либерализм. Of course, Islamism or the interpreters of Islamism would like to claim that what they say about Islamism is exactly what Islam says. Конечно, приверженцы исламизма, они будут настаивать на том, что то, что они проповедуют, абсолютно тождественно исламу, как он возник в 7 веке. What we know as sociologists and philosophers that this is a matter of interpretations. Как философы и социологи мы понимаем, что это все открыто для интерпретации. And many of, for example, interpreters of Islamism, like other, for example, ism in the world, are talking about their own ideas and their own concepts. На самом деле, когда люди говорят об исламизме, когда интерпретируют эту идею, они вносят в это нечто свое содержание. Okay. What are those 5 different interpretations of Islamism? Какие главные 5 интерпретаций исламизма? Because I don't want to consume all my time, I just give the titles of them. Я просто назову их, чтобы не занимать много времени. Islamism with a jurisprudential outlook. Первый вариант – это исламизм как легалистский подход со стороны юриспруденции. Islamism with a liberal outlook. Второй вариант – это исламизм как либеральная версия исламизма.
Islamism with a socialist outlook, исламизм социалистический, and Islamism with a democratic outlook, исламизм демократический, Islamism with a Salafist outlook. исламизм салафистский. And if you look at the world today, including in Iran, we have each of these Islamism or different interpretation. They have their founding fathers. И если мы сегодня посмотрим перспективным взором на мир, то мы увидим, что у каждого направления есть свои представители, свои отцы-основатели. Between Islamic revolution and revolution in Iran and the establishment of Republic Islamic of Iran, if you look at the dates, maybe it took about 2 years. От события революции, самого события революции до момента, когда была учреждена Исламская республика Иран, прошло около 2 лет. And the establishment of Islamic Republic of Iran in, for example, 1980, 1981, was based on jurisprudential interpretation of Islamism. И когда в 1980-81 году была учреждена Исламская республика Иран, то в ее основу была положена именно легалистская версия исламизма. So if I want to go back to what my colleague asked me to say, the first thing which happened after the Iranian Revolution was the diversity of political ideologies and diversities among interpretations all were gone aside. Поэтому первое, что произошло, да, когда мы говорим об этой теме иранской революции спустя 40 лет, это то, что это разнообразие интерпретаций и версий исламизма, оно постепенно сошло на нет. So, what revolution, why did revolution happen? Revolution happened that we wanted to have diversity. We wanted to have, for example, multiculturalism. We wanted to have different views in the affairs of the state. Но обычно революция происходит потому, что мы хотим сохранить многообразие, разные точки зрения в государстве. But this didn't happen. Это как раз то, что не произошло в иранской революции. And surely the message or the global message of Iranian revolutionaries died like the revolutionary message of Russians and the French. Произошло то же, что произошло в французской и русской революции, то есть это глобальное содержание, глобальный месседж миру, он постепенно выдавился, исчез. So this is something, I think, for us, for intellectuals, for philosophers, sociologists, social theorists, to think about what are the possibilities of future. Is there any possibilities that humanity at large could have, for example, the idea of oneness, fraternity, the idea of equality, the idea of, for example, liberty? Have we achieved that or no? These are some ideas of maybe, I don't know, 100 to 100. Поэтому как бы вызов всем интеллектуалам, философам, политологам, социологам стоит в том, что как мы смотрим на все это, действительно ли есть возможность воплотить все эти три идеала французской революции в жизнь. Идеал братства, свободы, равенства. Или это просто какая-то утопия? I'm sure that I have confused you a lot. Я уверен, что я вас уже запутал. But I think a little of confusion would be fair to have in discussions because there are many things we could have to actually debate about it. Но некоторые запутаться всегда хорошо, потому что рождает спор, диалог, вопросы. But the last part of my speech И последняя часть моего выступления is, for example, this revolution of 1979 and the establishment of Islamic Republic in Iran has enhanced the religious fervor of people in Iran. Последняя тема – это что произошло с тех пор, как произошла революция, была учреждена республика, Исламская республика Иран, что произошло с самой религиозностью людей. Стали ли люди более религиозными? Because I'm sure most of you are familiar with the, like say, former narrative of religiosity or the state of religion in Iran.
Я думаю, что все вы знакомы с такой стандартной картиной того, что происходит в Иране с религией. For example, if you ask somebody, are you going to Iran? They say, no, Iran is very religious. Oh, I'm afraid to go there. Скажем, спросить, поедешь в Иран, говорит, нет, как я поеду в Иран, слишком все религиозно, страшно. And then in your mind, religiosity means, for example, maybe, for example, women are wearing hijab and things like Религиозно that. означает, что женщины полностью закрывают тело, лицо и прочее. And if you turn on, for example, Iranian TVs, you may see these things. Действительно, если включить иранские телепрограммы, да, вы увидите женщины там такие. But I think this is again another kind of myth about Iran. Но это тоже своего рода миф в Иране. And this myth is actually created from within and from without. Это миф, который поддерживается и изнутри, и снаружи. The reality is totally different and diverse. Реальность намного сложнее. Some people try to talk about these changes and transformations in Iran with a concept called secularism. Iranians have become secular. Некоторые пытаются смотреть на иранскую ситуацию и говорят, что в Иране происходит процесс секуляризации. I have written an article about this in English. If you have, I mean, if you sure you can read English, so I'm not going to repeat that here. Я когда-то написал статью как раз на эту тему, не буду ее воспроизводить, ее можно прочесть. Just want to tell you something that according, if we look at Islam, for example, from within of Islamic worldview, Скажу вам только то, что если мы посмотрим с точки зрения ислама, then we cannot talk about Islam as a secular or not. то должен сказать, что ислам, причислить ислам, и вписать ислам в эту парадигму секулярную, или не секулярную. But if we look at, for example, Christian outlook at Islam, Но, с другой стороны, если взять то, как христиане смотрят на ислам, then Islam is a secular religion by nature. то ислам нам представится секулярной религией по определению. Why? Почему? Because in Islam there is no such thing as, for example, celibacy or what we call it, clerical. В исламе нет клириков, нет целибата, And you don't have a church. у нас нет церкви, в привычном европейском понимании. But this is a subject we can discuss, and I refer you to that paper I have Это written. то, что я обсуждаю в своей статье, можно прочесть. But if I want, for example, to think like this, reflect upon the state of religiosity of Iranian people in general, what kind of concept could help us? Поэтому секуляризм не работает, а какой другой подход может нам помочь, чтобы описать религиозную ситуацию в Иране. I would prefer to use the word desacralization. Я предпочитаю термин десакрализация. And that means, for example, 50 years ago or 60 years ago, if people wanted to know about their religious, for example, rituals, Это означает то, что, например, 50 или 60 лет назад, когда люди хотели что-то узнать о религии, да, например, о ритуалах, surely they would have gone to religious authority они бы пошли к религиозному лидеру, without even, for example, caring about what the state says. в голову не пришло спросить об этом у государства. But now those religious authorities somehow have become very much, the view of people to this religious authority has declined, or they have like indifferent attitude towards them. Но сегодня все это изменилось, и люди даже с меньшей охотой идут к религиозным лидерам, и они как бы чувствуют себя более индифферентно настроенными по отношению к ним. And for example, when I compare the generation of my mother to the generation of my sister, Например, если я сравниваю поколение моей мамы и поколение моей сестры, I'll give you just example. такой пример. My mother, she would never ever, now she's 65 years old, Моей маме сейчас 65 лет, she never shook hands with a man who is not related to но her. в жизни я не пожала руку мужчине, который бы не был ее родственником. And she would say, this is a sign of religiosity. И она вам скажет, что это как раз то, что делает ее религиозной. But my sister wouldn't, for example, want shake hands or even, for example, take up
her hijab. Для моей сестры, с другой стороны, это вообще не проблема, не пожать руку мужчине, не снять хиджаб. And those daily rituals of a Muslim is not very much observed by the generation which were, I mean, boom, they were born after the revolution. Это как раз поколение, которое было рождено после Иранской революции. What does this mean? They have become secular, Означает ли это, что моя сестра стала секулярной, принадлежит секулярному or they поколению? have become indifferent, Или же это люди стали индифферентными? so which I use the concept of desacralization. Поэтому я говорил о том, что произошла десакрализация. Thank you very much for listening. Thank you very much for bearing me. And Спасибо thank за you very much for the beautiful interpretation. Ну, спасибо. Да, вопросы будут обязательно, я должен покаяться. Вот по поводу пожатия руки, когда нас знакомили, я пожал руку супруги нашего докладчика, а потом он не совершил я какой-нибудь акт десакрализации, как оказалось. Но все-таки мы находимся в Российской Федерации, у нас принято, ну, все больше и больше. Ну, вот, возможно, да. Вот, пожалуйста, коллеги, вопросы. Ну, если вы пока думаете, у меня есть, подумайте, пожалуйста, парочка вопросов. Меня интересует вопрос светского и религиозного права, как они между собой соотносятся в современном Иране. Ну, скажем, городское или сельское население предпочитает, где решать свои проблемы. В каком пространстве. Еще раз, может, понять. Значит, вопрос был по поводу светского и религиозного права в современном Иране. Если возникают проблемы, то городское и сельское население где предпочитает решать свои проблемы. Civil and religious jurisprudence, then there is a problem where you choose to solve that. Legal issues. If you were asking me this question, if you were in England, I would say you are Eurocentric. But you are not living in England, so I would say still the frame of your mind is very much different than the frame of mind in Iran. Если бы я отвечал на этот вопрос в Англии, я бы сказал, что сам ваш вопрос евроцентричный. Вот. Но в этой аудитории я скажу, что просто вы по-другому смотрите на вещи, чем то, как мы на это смотрим в Иране. Because the base of the law in Iran is not, for example, civic and religious. Потому что основа юриспруденции в Иране – это разделение между гражданским и религиозным. Before revolution, they tried, for example, the first revolution of Iran in 1905, which was more liberal revolution. До Иранской революции была еще одна революция в 5 году, так называемая либеральная революция. Они попытались разделить эти две сферы. They tried to put what we call it jurisprudence or fiqh, little aside. Фик, религиозное законодательство, они выделили отдельную сферу, немножко в тень его пытались увести. But now, after 1979 revolution and the establishment of Islamic Republic in Iran, they are all together. We don't have civil and Но в religious. 1979 году были обратно приведены в единое целое. Существует отдельно религиозного права и светского права. So people go away. Go to the court, and the court actually suit, and it's based on there is no non-religious now. It's just a mullah who's an ayatollah or who have actually studied in the department of law. По-любому в суде будет председателем человек, который получил богословское образование, он прошел. You know, that's why I say we don't have the distinction between church and state. Everything is melded together. Существует видимое Бога. Ну, я скорее все-таки имею в виду тот термин, который прозвучал, некая десакрализация, все-таки первое, а второе, просто можно довести дело до суда, а можно не доводить и решить там с местным имамом, предположим, какую-то проблему, не подавая официальное письменное, возможно, заявление, если что-то решается. Вот как в таком контексте. Like you go to the mullah and the mediation procedure. No. You know when you go to, of course, for example, I want to divorce my wife. Ну, например, Надеюсь, не я причиной послужил. Например, да, я решил, мне надо развестись с женой. Okay, where should I go?
Куда мне пойти? First of all, they told, I mean, they tell me, go to the shrink and do some consultation. Сначала меня пошлют к психологу. I go there and then I go, and then I cannot, for example, I'm not convinced. Ну, не работает. Then I go to the court. Дальше я иду в суд. Okay. When the judge or the lawyer is going to issue, for example, a verdict, the sources of these legal issues is not based on civic and religion. It's all together. It's jurisprudence. И когда судья будет выносить свое решение, то его источником будет не какой там религиозный отдельно право, светское отдельно, а будет все вместе, это будет фиг. But this doesn't, I mean, does this mean, for example, now what we are doing in Iran is based on, for example, fiqh in 12 or 1300 years ago? Означает ли это, что это тот же самый фиг, которым пользовались 12 веков назад? No, it's not like that, because that was Ничего подобного, because things have changed. And these, for example, what we call it, jurists, they all the time try to take into consideration the challenges of new time and new questions. They think about it. For example, before, if you wanted to divorce your wife, you should have gone to even, for example, I don't know, 20 horses, for example. But now we are not going to give horses. So what should you have to use the как бы на протяжении времен сама юриспруденция исламская, она как бы в постоянном процессе развития, для адаптации к месту явления. Поэтому в прошлом гипотетически человек должен был при разводе отдать, выплатить 20 лошадей, отдать 20 баранов. Вот. И сейчас, естественно, все это работает иначе, речь идет о финансовой компенсации. Let me give you another example, maybe for sociologists who be interested. Приведу еще один пример, социологов интересует. Before, for example, a girl and a boy, they wanted to get married, a man and woman. В прошлом ситуации мальчик, юноша и девушка влюбляются, решили пожениться. Okay, they go on, for example, have go and sign in like here, we call it like ZAGS. You go and do that, and then you have, for example, свадьба, you have Сначала идете в ЗАГС, да, некий аналог ЗАГСа, потом свадьба. And then you announce to the world that you are married. Это означает, что вы женаты. And everything is registered. Вы зарегистрированы как семья. And it is legal, religiously, Sharia, it's according to everything. But nowadays there are phenomena in big cities in Iran. Но вот в наши дни существует следующий феномен в больших городах в Иране. It may not be like, for example, very huge, but there are. Это не везде так, но тем не менее существует. Women and men and women, without registering and getting married, they live together. Юноша и девушка могут жить вместе, не регистрируя свой союз. And they call it white marriage. Они называют это белый брак. And sociologists have actually started in Iran to talk about it. For example, how many percent without, for example, marriage, they live together. In Sweden, when I was living younger, I was living in Sweden. They used to call it sambo, that means living together. Ну, социологи сейчас как раз то, что они изучают в Иране, эти сожительства. Когда я был молодым, учился в Швеции, там это называли самбо. Yes. And sam means together, bo means living in Сам это Swedish. вместе, бо, жить, совместно жительство. So first time when I came to Sweden, I was very surprised how they can, for example, not be married, but live together. Меня это вначале очень удивляло, когда я попал в Швецию, как может быть, что они живут вместе, но при этом не являются мужем и женой. At the end of, at the beginning of 21st century, I left Sweden to England. Ну, в начале этого тысячелетия я переехал из Швеции в Англию, и There started another phenomenon. там я увидел другой феномен. They called it sarbo. Назывался сарбо. Sarbo means living, but in two different houses. Мы вместе, но мы живем порознь.
For example, I have a girlfriend, but you have your own flat, I have my own flat, but sometimes we meet together, but we are still together, but in two different places. Пара, но мы живем физически в двух разных локациях. In Iran, so far we don't have that. В Иране пока такого нет. But there is what we call it, for example, white marriage. Но у нас есть этот белый брак. Yeah. And this is actually it has become a source of concern even at the political level. И даже политики сейчас говорят о том, что несет в себе опасности для общества. So this, I think, at least I understand it like that. These are the signs that people in the public slowly, they don't care about religious rituals, religious values, and the values of religiosity is slowly for certain people is going to the sides. Для меня это знак того, что постепенно в некоторых сегментах общества нарастает дифференция в отношении к религии. Религия становится менее значимой в религиозном принципе. So there is no punishment for such white marriage? Is it official, or should people talk about it? Or it's unofficial, secret? You know, actually, I'm telling you, there are studies about that. If you go, for example, to the research center of Iranian parliament, there has been actually documented about these things are happening, these are a sign, this is like actually a trend. So what to do about that? Феномен, о котором все знают, его изучают, и даже там, в парламенте есть исследования написаны на эту тему. But no punishment like beaten by rocks or something like You can punish one person, 2%, but when it is a social problem, then you have to start thinking about it. Сейчас это уже воспринимается как социальный феномен, социальную проблему. Коллеги, вопросы? что в парламенте присутствуют представители разных религий, как я понимаю, как христианский, так и мусульмане. И у меня вопрос, существует ли какое-то процентное соотношение, и каким образом вообще начальственные статусы избираются, в каком-то живом принципе. If I am not mistaken, we have 2 Christian members at the parliament. Не ошибаюсь, у нас два делегата, два зарегистрированных за христианами. One belongs to the Assyrian community. Одно за ассирийской общины христиан. They are Catholic. Католики. And then the other one is Armenia. Одно место за армянами. And then we have, for example, the Jews. То есть евреи. I think 2 Jews. If I'm not mistaken. And then we have 1 for Zoroaster. Еще один представитель из зороастрийцев. Are they appointed or they get No, they are elected by the own community. Все остальные. Сколько все остальные? Yeah, I mean, for example, What's the size of the parliament? we have, I think, about like 300 members. Ну вот. Minorities, они как меньшинство. Но тем не менее, Only one Zoroaster? Because they are about less than 100,000. может их всего 100 тысяч, меньше 100 тысяч, Christians are about 1 million. около миллиона христиан. And Jews, they were about 1 million. I mean, at the beginning of the revolution, they were about 150,000, now they're about 40,000. Их осталось около 40 тысяч. Представлены атеисты. But they don't have. Почему? Because they are not registered as a community. То есть надо зарегистрировать комьюнити, и после этого я посоветую. Да, Атеистов у нас нет. Большое спасибо за сообщение. Вот у меня возник такой вопрос. Если говорить об уме как социальной общности, в чем различие от церкви, как формы организации религиозной жизни, вот основные понятия? И можно ли говорить о том, что государство, во всяком случае, с точки зрения государственной идеологии в Иране, является частью ума? Спасибо.
You know, ummah, first you have to ask what does ummah means. Что такое умма? Ummah, I mean, as a concept, has different definitions. Как понятие, да, много интерпретаций, много версий. But the definition which at least we can start talking about it here is that there is a community, it's not based on land, it's not based on blood, and only it's based on faith. Самое простое определение то, что это общность не по принципу крови или земли, а по принципу веры. But if you look at the constitution of Iran, Если мы посмотрим на конституцию Ирана, of course it says ummah. там используется слово умма, конечно. But if you ask a president, if, for example, a person is going to be elected as a president, his mother and father should be Iranian and born in Iran. Но с другой стороны, чтобы стать президентом Ирана, нужно просто, чтобы ты был рожден в Иране, твоя мама и папа тоже были гражданами Ирана. So this, it seems that, for example, there is the idea of ummah as a concept, but actually the nationalist discourse is very strong in the Iranian constitution. То есть как бы дискурс национальный, он превалирует, да, конституции над дискурсом умным, религиозным. I remember, maybe it was in early 1980s, Я помню, как в начале 80-х there was one candidate, he was running for presidency, был один кандидат, он баллотировался на пост президента, and his name was Jalaluddin Farsi. Джавад Фарси. And the funny thing was that there was a rumor that his mother or his father, they were not born in Iran, they were from Afghanistan. Был слух, что то ли мама, то ли папа его, они не были рождены в Иране, были из Афганистана. And he was very, I mean, deep-rooted revolutionary. Он был с революционными корнями, He was in Palestine, in Lebanon, in Egypt. в Палестине, в Ливане, в Египте. But because of that rumor, they put him aside. They Просто said, потому что был такой слух, его because he's not Iranian. No. So I think, of course, I mean, the political propaganda is one thing, but what is actually happening in the state is another. Поэтому политическая пропаганда — это одна картина, а то, что реально происходит, другое. So, yeah, we are talking about ummah. Everybody talks about Да, ummah. они все говорят про уму, But actually, if you look at, especially in the past 10 years, если посмотреть на то, что реально происходило, особенно в последние 10 лет, I think the Islamist discourse has decreased, кажется, что исламистский дискурс, он постепенно сдувался, and the nationalist discourse has gone а up. националистический, наоборот, раздувался. For example, about the conflict or the war in Southern Caucasia Например, касалось событий войны на Южном Кавказе, between Armenia and Армении и Azerbaijan. Азербайджана. Okay, Azerbaijan is 92% Muslim and Shia, Азербайджан 92% мусульмане и шииты, and Armenia армяне и is христиане. Christians. But Iranian, of course they say no, but the Iranian government, not the leadership, the leader of Iran, he had a different discourse. But the Iranian government was very much pro-Armenian. Иранское правительство не сам лидер верховный, у него своя позиция, а правительство, оно поддерживало как раз армян. So it seems the nationalism again is back, Национальные интересы, они сейчас значит гораздо больше. and this could be explained why this happened. И можно объяснить, почему это происходит. First of all, I want to say thank you for the lecture, and I have a question on another topic. Can you please tell about situation in Iran nowadays? Because I think a big part of Russian people still thinks that war is going in Iran. Iran or Iraq? Iran, Iran. War is going, yes. but there is no war in Iraq. No, Iraq, there is war in Iraq.
над слившимся медом.